Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En un primer video te hablé sobre algunos malos momentos de Ghost sobre un escenario. Estos incluían un mal público en Río, lo mal que puede salir un primer show, los teatros, un público descortés en Europa e incluso la pérdida de un fan. Si aún no lo has visto, arriba te dejo el video. En esta segunda parte te contaré sobre otros momentos bastante incómodos que la banda ha tenido que vivir. Probablemente muchos de ustedes conocen un poco de esta historia. Ghost se presentaba en México junto con Iron Maiden y Slayer en el año 2013. La lluvia empezaba a caer unos minutos antes de que Papa Emeritus II saliera al escenario junto a sus Nameless Ghouls, pero las miradas se centrarían en Papa, dado que su apariencia era completamente distinta. De ese show no existen muchas fotos, y esto precisamente se debe al pedido de Ghost de no tomar fotos y se entiende completamente el por qué. Tobias tuvo que improvisar un traje para el show ya que la entrega de su equipaje sufrió un retraso, lo que en un punto se creyó que había sido un robo. Tobias se encontró bastante molesto con esta situación y en una entrevista llegó a decir que había sido un día realmente espantoso y que no quería volver a repetir algo así jamás. Escuchemos lo que dijo sobre esto. Our costumes got lost once when we were going to play in Mexico City. That was very, very annoying. We were basically coerced to investigate every possible... it was such a big show. We were opening up for Iron Maiden at Forsoul, which is like a huge, 50,000 people arena. That was the first time we ever played in Mexico, too. And Mexico has always been very, very supportive. And because our intuitive feeling was just like, it's not here, cancel. But also, you can't just cancel. And, if you do that, there's you're gonna get a bill on your lap if you do that. So we had to spend every minute up until basically the minute before the show to get stuff together that would sort of resemble what we did. I never, ever, ever in my life gonna do that one more time. That was the most horrific fucking day of my life. Luego de este show, que jamás se olvidará, hicieron una publicación en Facebook donde decían: México, lo hicieron esta noche increíble, no podemos esperar para verlos de nuevo muy pronto, por más tiempo y vestidos de manera apropiada. Otro momento bastante incómodo en un escenario es sin duda todo aquel que involucre alguna caída, no solo porque es bastante vergonzoso para cualquiera, sino también porque muchas veces realmente terminas lastimado. Si no, pregúntenle a Papa Emeritus III. Tobias comentó sobre estos incómodos y dolorosos momentos. Compared to the previous dudes, Cardi has not so far fallen off stage, which I see as a good thing. Did that hurt? I wouldn't know. He didn't complain? He felt like Papa 3 felt 3 times. 3 times was hard. I remember there was one time at a festival in LA, and that wasn't very. It wasn't involved with pain, but it was one of those where the air almost and the one on the Iron Maiden show where he fell into a hole on stage, or technically it was in between the two sort of thrusts. That could have ended very badly because it was a jack in the leg and would have been a jack in the back of the head hadn't it been for the extra padding. So that could have ended very, very badly. And what else was it?
It was impressive he went on and didn't miss a beat after he got back up. Right. Well, we were lucky because we were doing it in between Mommy Dust and Monstrous Clock. So there was the speech thing in between, and had it been like just a dry start into the next song, it would have been probably not doable. Because I had to sit down, and I was sitting on the edge of the stage, just like, my God, I was just feeling like touching my leg, and it was all numb. I could feel that it was all messed up underneath, and it was bloody, and when you injure yourself, sometimes you feel so nauseous. Yeah. You're about to, I was almost hurling, like, ugh, and you feel all shook up. And the third time was in Leeds, of all places. We have these ego risers, which is basically just a box on stage, on the edge of the stage, with a little bit of a grating on, and underneath it you have like pyro and things that sort of with lights and stuff. But you can jump up on it, and we do that all the time. And this was a night like any other, so you do that little bounce, and you land with 2 feet on that box, but 1 foot was outside the box. So I just went like almost head first down into the pit, and I sort of landed on all fours like a cat sort of, but I sort of hit my head on the Mojo fence, because the barrier has like a sort of a leg that sort of it's resting. What do you call it? Angular to sort of support the crowd. So landing on all fours like that, but then hit my head right on that little leg. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un músico durante un concierto? Sin duda, equivocarse en alguna canción. Y esto le pasó a nuestro querido Ghoul el 8 de mayo del año 2018 durante un show en Houston, Texas, cuando cometió un error durante la canción Faith. ¿Qué hacer cuando un fan se comporta como un verdadero idiota? Pues de la manera más correcta le pides que se detenga. Esto pasó durante un show en el año 2015 en Denver. Papa Emeritus III interpretaba If You Have Ghost, y aunque él trataba de continuar con el show y cantar de manera normal, no pudo evitar intentar poner un alto a un fan que estaba formando un pleito en el público, ya que allí se encontraba un hombre en silla de ruedas al que estaban empujando. Los Ghouls empezaron a darse cuenta de esto y Papa después también. Con algunas señas le pedía que se detenga, pero parecía no entender, así que al final de la canción le dedicó unas amables palabras. None more of that. I'll give them the carte blanche to basically stomp your head if you do that, okay? This is a show where there are a lot of people in different sizes. There are small girls, small boys, sitting people. So you okay with that? ¿Recuerdas algún otro momento incómodo de la banda? Si es así, escríbelo en los comentarios. Recuerda seguirme también en Instagram, donde subo contenido diariamente. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.